ഒരു കളറ് യാണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോട്ടൺ യാണാണ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹുക്ക് 3.0 mm ഹുക്കാണ്. ചെയിൻ 1 and 2 ഇതൊരു ചെയിനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഹാഫ് DC, ഹാഫ് DC. ക്ലസ്റ്റർ പോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ചെയിൻ 1, 2, ഹാഫ് DC, second half DC, third half DC. Chain 1, 2, half DC, half DC, half DC. 4 loops ഉണ്ടാവും ഹുക്കിൽ. ചെയിൻ 1, 2. Again cluster stitch, half DC, half DC, half DC, 4 loops, chain 1, 2, 1, 2, 3, 4 clusters ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7th cluster, half DC, half DC, half DC. Chain 1, 2, 8th cluster, half DC, half DC, half DC. Last cluster, 8th cluster. Chain 2. ഈ യാണൊന്ന് വലിച്ചു ചേർക്കാം. Chain 1, 2, 3, 4. 4th chain. ഈ ബാക്കിലുള്ളയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ചേർത്ത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്പേസിൽ 2 ചെയിൻ സ്പേസിൽ slip stitch, chain 1, 2, 3, same 2 chain space, DC, same chain, 1 more DC, chain 2, skip this cluster, next 2 chain space, half DC, second half DC. 2 half DC ഉള്ള ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. Chain 1, 2, same 2 chain space, again cluster, half DC, half DC. Chain 1, 2, next 2 chain space, 3 double crochet, 1, 2, 3 double crochet, chain 1, 2, 2 chain space,
half DC, half DC, chain 2, same 2 chain space, half DC, half DC, DC, chain 2, next 2 chain space, 3 double crochet, 1, same chain second one, same space 3 double crochets. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരാം. ലാസ്റ്റ് 2 half DC cluster, 2 chain, 2 half DC, DC, chain 2, again half DC cluster, 2 half DC, chain 2, 1 2 3, third chain, slip stitch, second round ഇവിടെ complete ആയി. next round chain 1 2 3, next chain double crochet, next chain double crochet, next 2 chain space, 2 double crochet, 1 and 2, again chain 2, ഈ 2 cluster middle, half DC, half DC, chain 2, again ഈ സ്പേസിനുള്ളിൽ half DC, half DC, chain 2, 2 chain space, 2 double crochet, 1 2, next DC space, DC, next chain DC, next chain DC, next chain DC, next 2 chain space, 2 double crochet, 1 2, ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഈ 3 DC ചെയ്തിരുന്ന സ്പേസിൽ ഇപ്പം 1 2 3 4 5 6 7 DC ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. again chain 2, next 2 chain space, cluster, 2 half DC cluster, chain 2, same 2 chain space, cluster, chain 2, again ഈ സ്പേസിൽ 2 DC, 3 chain space 3 DC, 2 chain space 2 DC. ഇത് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം. chain 2, 2 chain space, 2 double crochet, 1 2 3, third chain, slip stitch, next round, next chain slip stitch, chain 1 2 3, next chain DC, next chain DC, next chain DC, 2 chain space, 1 2, chain 2, next space half DC, half DC,
chain 1 2 half DC, half DC, cluster, chain 2 chain space, 2 DC, next chain 3 4 5 6 7 8 9 2 chain space, 2 DC, chain 2 ഈ രണ്ട് സ്പേസിലും 2 DC വീതം ചെയ്യാം. 2 ചെയിൻ, ഈ 2 ചെയിൻ സ്പേസ്, ഹാഫ് DC, half DC, 2 chain, next again half DC, half DC, chain 1 2, again 2 chain space, 2 DC, next space DC, ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. DC, 2 chain space, 2 double crochets. ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് DC, next chain DC, next chain DC. ടോട്ടൽ 11 DC ആണ് ഈ ഓരോ സ്പേസിലും വരുന്നത്. ഇവിടെ 3 ചെയിൻ പ്ലസ് 10 DC ആണ് വരുന്നത്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 പ്ലസ് 3 ചെയിൻ. 1 2 3 തേർഡ് ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയിൻ 1 2 3, next chain DC, next chain DC, next chain DC, 3 chain, 3 DC, chain 2, skip 2 chain, next 2 chain space, 3 DC, 2 3, chain 2, next 2 chain space, half DC, half DC, cluster stitch, chain 2, skip, chain 2, same chain, half DC, half DC, chain 2, 2 chain space, 3 DC, 1 2 3, chain 2, skip 1 2 chain, next chain DC, second DC, third DC, 4 5 6 7, chain 2, skip 2 chain, 3 double crochet. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ആണ് വരുന്നത്.
ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം, ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ്. One, two, three, third chain, slip stitch. Chain 1, 2, 3. Next chain double crochet, chain 2, skip 2 chain, next 2 chain space, 2 DC, next chain DC, 3 DC, next chain 4 DC, next chain 5, 2 chain space, 6 and 7, chain 2, skip this cluster, 2 chain space, half DC, half DC, 2 chain, cluster, 2 chain, 2 chain space, 2 DC, 1, same chain 2, next chain 3 DC, next chain 4 DC, next chain 5, next 2 chain space 6, same chain 7, 2 chain, skip 1 2 chain, next chain DC, next chain second DC, next chain third DC, chain 2, skip 2 chain, 2 chain space, 2 double crochet, next chain 3, next chain 4, next chain 5, 2 chain space, 6 and 7, ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം, ചെയ്തിട്ട് വരാം. സ്കിപ്പ് 2 ചെയിൻ DC, മിഡിലുള്ള ഇപ്പോൾ 3 DC ആയിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 തേർഡ് ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. Next round, next chain slip stitch, next chain slip stitch, chain 1 2 3 DC, second DC, next chain, third DC, 4 5 6 7 8, 2 chain space, 9 10, 3 ചെയിനും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 11 DC ആണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചെയിൻ 2, ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ച്, ചെയിൻ 2, cluster,
chain 2, 2 chain space, 2 double crochet, ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം, ഈ ഒരു DC വരെ 2, 3 double crochet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 chain space, 10 and 11. Two chain, skip 1, 2, 3 chain, next chain 2 double crochet. ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ DC ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ഇത് 11 ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം, ചെയ്തിട്ട് വരാം. Chain 2, skip 3 chain, 1, 2, 3 third chain, slip stitch. Next round, next chain, slip stitch, next chain, slip stitch. Same chain, chain 1, 2, 3, DC, DC, third DC, 4, 5, 6, chain 2, skip 2 chain, space 3 double crochet, 1, 2, 3, chain 2, next space cluster stitch. Chain 2, cluster, chain 2, 2 chain space, 3 DC, 1, 2, 3, chain 2, skip 1, 2 chain, next 7 chain, 7 DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skip 2 chain, 2 chain space, 3 double crochet. 1, 2, 3. Chain 2. Again skip 2 chain, next 7 chains, 7 DC.
chain 2, skip 2 chain, next 2 chain space, 3 double crochet. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പാറ്റേൺ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇത് ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ, സ്കിപ്പ് 2 ചെയിൻ, 3 DC, 1 2 3, chain 2, skip 2 chain, 1 2 3, third chain, slip stitch. Chain 1 2, next chain, slip stitch, next chain, slip stitch, chain 1 2 3, next chain DC, next chain DC, chain 2, skip 2 chain, space le 2 double crochet, next chain, third double crochet, next chain 4th, next chain 5th, next chain 2 chain space, 6 and 7, chain 2, next corner half DC, cluster, chain 2, half DC, cluster, again chain 2, skip chain 2, skip this cluster, next 2 double crochet, next chain DC, third DC, 4 5 6 7, chain 2, skip 2 chain, next chain DC, next chain second DC, next chain third DC, again skip 2 chain 2, skip 2 chain, space le 2 DC, next chain DC, third DC, 7 DC ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 7 DC ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 5 2 chain space, 6 and 7, chain 2, skip 2 chain, next chain double crochet, 3 double crochet. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് വരാം. chain 2, skip 2 chain, next 1 2 3, third chain, slip stitch, next round, next chain, slip stitch, next chain, slip stitch, next 2 chain space, slip stitch, chain 1 2
3 ഈ chain 2 chain space DC, second DC, next chain, third DC, four, 5, 6, 7, 8, 2 chain space, 9, 10. 2 chain, ഈ 3 ചെയിനും കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ 11 DC ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ച്, chain 2, cluster stitch, chain 2, 2 chain space, 2 chain space, 2 DC, next chain DC, next chain DC, ടോട്ടൽ 11 DC ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Two chain space, 2 DC. Two chain, skip 3 chain, 11 DC. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ 7 DCയിൽ ഈ 7 ചെയിനിൽ DC ചെയ്യണം. അപ്പം 8, 9, 2 ചെയിൻ സ്പേസ്, 2 DC, ടോട്ടൽ 9 DC. 2 ചെയിൻ, സ്കിപ്പ് 3 ചെയിൻ, അഗെയിൻ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ 11 DC. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് 2 ഡബിൾ ക്രോഷ്യ, ചെയിൻ 2, skip 3 chain, next space le 2 DC, 11 DC. ഈ ഒരു സ്പേസ് വരെ 11 DC വരും. Again chain 2, skip 3 chain, next third chain, slip stitch. റൗണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു റൗണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 DC, 2 ചെയിൻ, 7 DC, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടണ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും റൗണ്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ 16 റൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓരോ റൗണ്ടും 3 DC, 7 DC,
11 DC, again 7 DC, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 3 DC. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് പോകുന്നത്. എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലുപ്പം മതിയെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും ഇത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Two DC, skip these 3 chains, third chain, slip stitch. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ മതിയെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 11.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏത് വലുപ്പത്തിന് ഒരു ചെറിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലുപ്പത്തിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ചെയിൻ 1, നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ, നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ സിംഗിൾ ക്രോഷേ, എല്ലാ ചെയിനിലും നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം. Two single crochet, next chain ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ 1 single crochet, ഈ സ്പേസിനുള്ളിൽ 2 single crochet. ടു ചെയിൻ സ്പേസ് ഉള്ള സ്പേസിലൊക്കെ 2 single crochet വീതം നമുക്ക് ചെയ്യാം.